majority of the people are against a terrorist state or a terrorist movement. يعني تصرفاتها شيطانية واسم إسلامي. أنا بحس بده يضل الظلم هيك بلبنان، نحن بنرحب بالدولة الإسلامية. Most people view the rise of the Islamic State as a Syrian and Iraqi phenomenon, but 2014 was also a turbulent year for Lebanon. Islamist militants from Syria captured a border town, beheaded soldiers, and sent teams of suicide bombers to the heart of the capital, Beirut. Vice News headed to Lebanon's capital to take the pulse of a country that finds itself on the front line of the war with the Islamic State. وعشان الإسلام رحمة قول ورايا علشان الإسلام رحمة علشان الإسلام رحمة رح نذبح ونوزع لحمة وعشان الإسلام رحمة وعشان الإسلام رحمة رح نذبح ونوزع لحمة وعشان نخفف زحمة حنفجر في خلق الله مدد يا سيدي The band Rahil al-Kabir's sarcastic parody about Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi and his claim to power over Lebanon reflects a nervous joke in the minds of many in Beirut. But the joke is quickly losing its humor. 3 years ago, the threat of a Salafi invasion would have seemed ridiculous to most people in Lebanon. But the Syrian civil war changed all that. What started as a peaceful uprising against a brutal dictatorship morphed into a bloody war in which the fundamentalist al-Nusra Front and Islamic State fighters came to dominate and hijack the rebel cause. Their military victories in Iraq were jaw-dropping, and by 2013, al-Nusra and Islamic State fighters declared Lebanon part of their caliphate and were knocking on its door. No one was laughing anymore. We asked retired General Elyas Farhad how the Lebanese army was preparing for an invasion by the Islamic State. In terms of the balance of power between ISIS and the Lebanese army in that area, ISIS is it's in the favor of ISIS because they are well equipped with missiles and with the fighters and the ammunition. There is a kind of siege against the army, especially from the United States. And I myself, I received delegations from the United States Army, from the Pentagon and from the Central Command. All of them, they believe that the Lebanese army should be equipped more and more, but all of them say the same, that the Congress does not allow the equipment of the Lebanese army. They are pro-Israeli and they consider that any weapon that comes to the Lebanese army may be headed towards Israel. This is the problem, and you know, when you see it from the other side, you see the danger of this sanction. This is why there is a resistance represented by Hezbollah, and there is a weak army. Lebanon's strongest military force isn't the national army, but the battle-tested guerrillas of Hezbollah. While the US and its allies consider them a terrorist organization, many see Hezbollah as the key to Lebanon's chances at defeating the Islamic State and the al-Nusra Front. When al-Nusra and the Islamic State threatened to topple the Syrian regime, Hezbollah's leader, Sayyid Hassan Nasrallah, decided it was time to act. نعرف الحقيقة التالية أن القوة الأكبر والتيار الغالب الآن على القوى المسلحة المسيطرة في الميدان هو التيار التكفيري الذين يشقون الصدور ويحتزون الرؤوس وينبشون القبور ويدمرون الماضي. أي مستقبل لسوريا في ظل هذا العقل وهذه الجماعات؟ أي مستقبل للبنان؟ في الأسابيع الأخيرة بالتحديد بشكلها الواضح مرحلة جديدة اسمها وتحصين لبنان وحماية ظهره. نحن أهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله.
While Nasrallah's speech stirred his followers, many feared the consequences of Lebanon's entry into the Syrian war. Hezbollah fighters, one of the most formidable guerrilla forces in the world, accomplished what the Syrian army couldn't, routing rebel fighters from their strongholds in Al-Qusair, the city of Homs, and the Kalamoun Mountains, 5 miles from the Lebanese border. But it wasn't long before the Islamic State and its allies struck back. It was rush hour in the Lebanese capital when suicide attackers struck in an area controlled by Shiite Hezbollah. The past year has seen numerous car bombings explode across Lebanon. In January and February 2014, 7 deadly car bombings occurred across the country, all in Shia areas associated with Hezbollah. All but one are claimed by the al-Nusra Front or the Islamic State and their allies. Lebanon's second largest city, Tripoli, is a stronghold of support for the al-Nusra Front and the Islamic State. Tripoli is often the scene of fierce clashes between the city's armed militias. One of the city's unarmed communities, the Christians, is also under threat. Last August, 7 churches were spray-painted with warnings, including, "We come to slaughter you, worshippers of the cross." Father Ibrahim Serrouj's religious bookstore in Tripoli's old city is home to thousands of antique and out-of-print books. Last January, Islamist gunmen broke into the shop and with a silencer-equipped pistol, shot an employee and set fire to the building. Christians are in Tripoli since the beginning of Christian era. Generally speaking, we are living in a good mood between Christians and Muslims in the city. There are certainly some terroristic tendencies in Tripoli, and some maybe fanatic people, or normally we can say that the Sunni they are pro. It's very easy, but the majority of the population in Tripoli are against a terrorist state or a terrorist movement. I think on the whole, we are not in a very bad situation. Despite Father Serrouj's optimism, some areas in Tripoli are incredibly dangerous and home to violent battles between armed militias. We decided to visit Bab al-Tabane, a hotbed of Islamic State support, and according to intelligence sources, home to Islamic State sleeper cells. Along the way, we stopped to visit a militiaman from that neighborhood. Tabane has become so dangerous that even he can't go there anymore, so we drove along the outskirts. أنا ما فوت على التبني لأسباب اليوم إنه أنا في هذه التبني أول شيء منطقتي وأنا ربيان فيها، بس اليوم الوضع اللي عم يصير جوا بالتبني يعني إنه شايف موفيات صارت عصابات وكذا من هالأشياء هيدي. يمكن هلا عم نحكي بكرة توقع، يعني يمكن بين الساعة واللحظة توقع، يعني الوضع على كف معفريد منو كل هالقد يعني رايق الوضع وكذا. بين منطقة التبني فيها حوالي هلا اللي يعني سمعتها من امبارح شخص مقرب لنا يعني 70-60 شخص يعني هدول بالتباني يعني بسلاحهم الكامل وقذيف وكذا وهالاشياء هيدي. وابو سمره تقريبا فيها بالحدود ال70-80 واحد. يعني هذا الراس منو بيلتزم هو لداعش، بيلتزم للثوار السوري يعني مثل دعم او شيء يعني، عرفت كيف؟ بس انه مثل ما سمعنا يعني بعض الاشخاص انه اذا صار تحرك ممكن يتحركوا مع بعضهم يعني. We decided to try our luck and entered Tabane. Almost immediately, we were spotted by armed men and taken to the headquarters of the Al-Masri militia. We were given permission to interview a local. الناس بيني هون متعايشين فيك تقول مثل الوضع بالعراق وبسوريا تقريبا، عايشين الحول اللي هي ذاتها تقريبا. فيكم تقولوا انه مثلا اللي صار بالعراق عم يصير بلبنان هلا، انظلم وقهر على اهل السنه بس، واعتداءات على اهل السنه والمشايخ. ما في حدا يحكي باسم السنه بلبنان. بشتغل عندي بسطة ليمون وجزر، بشتغل علي 20,000 يوميه. في بعض الشباب كثير اللي قاعد بلا شغل، اللي هالمسؤولين كلها ما عم تأمن لهم شغل وما حدا عم يتطلع فيهم. من ورا هيك عم تصير هالمشاكل وهالضغوطات على الشباب المسلم وعلى الشباب المتحمس. مشان هيك عم تراكم الامور عليهم. الكل مفكر انه عندنا هون بطرابلس خصوصا باب التبانه في خلايا ارهابيه،
نحن ما عندنا خلايا إرهابية، نحن لنا الشرف إذا كنا إسلام ويسمونا إرهابية، لنا الشرف وبنفتخر كمان. أنا بحس إذا بده يضل الظلم هيك بلبنان نحن بنرحب بالدولة الإسلامية. Towards the end of the interview, we could feel the mood of the crowd change from curious to hostile. Soon after our interview, on October 24th, 2014, violence erupted in Tripoli as the Lebanese army pushed to capture or kill al-Nusra and Islamic State militants in the city. The Islamic militants claimed that the siege was really an attack on the Sunni community and accused the Lebanese army of siding with the Shia Hezbollah movement. Thousands of civilians fled Tripoli's old city in Bab al-Tabane as fighting continued for 4 days, leaving at least 42 dead and some 150 wounded. To gauge the mood at the other end of Lebanon's political spectrum, we traveled to Hermel, a Shia Muslim town in the Bekaa Valley, rocked by Salafi car bombings and rocket attacks. We sought out Sheikh Haider Awad, a respected Hezbollah party member, and began by asking, since you and the Islamic State are both militant Islamic political movements, what's the problem? يمكن بيلتقي حزب الله لو داعش فكرة سليم وتصرفها سليم بوحدة، نحن موضوعات وحدة. داعش عم تدعي للوحدة بس دعاء خبيث، دعاء عنصري. داعش فكر مو حاملي راية دينية بس ما في عندها فكر ديني. يعني عندنا نحن أساس قرآني. هلا علماء السنة الناضجين ضد فكر داعش. داعش حاملي راية فارغة، يعني تصرفاتها شيطانية واسم إسلامي. بلش بالمسيحيين، بلش بالكنائس، بلش بخطف الرهبان. واقعاً نحن في تعايش بيننا وبين المسيحيين مو من هلا، عصور يعني عايشين مع بعضنا، أهلنا وأهلهم وصداقات. يعني الفكر هذا مسموم. Sitting nearby was a Hezbollah fighter who returned from the front line of the Syrian civil war. Hezbollah's men are under strict orders not to speak to the press, but he gave Vice News this exclusive interview on the condition that his image would not be revealed. أنا اسمي ساجد وعمري 21 سنة وبشتغل مع حزب الله. أنا رحت على قصير أول ما بلشت المعارك، ومش أول مرة بروح على سوريا. أنا يعني صاروا 3-4 مرات رايح لهونيك أنا ومقاتل، والحمد لله انتصرنا يعني وقدمنا، وهلا صار في عندنا تقدم منيح، يعني داعش طلع عن جديد، ما قالوا زمان طالع. وعندك بس مش بس سوريين، عندك سوريين، ألمان، باكستان، شيشانيين، هنود، أمريكان، عندك تراك، عندك كذا دولة أجنبية. بيعطي شباب ننزل على القتال، ننزل يعني مش بخوف او ما ناخذ شيء مثل ما هن عم ياخذوا. يعني هن عم ياخذوا هلا عم يتعاطوا كبتاجون، عم يتعاطوا يعني عم ياخذوا حبوب لحتى ما يحسوا بشيء، لحتى يروح يضل اخذ هدفه. دي نحن الحمد لله يعني فتنا لمجموعه وكمشناها، كانوا شيء 14-15 واحد معهم حبوب يعني بعدد هائل، مش عدد صغير، يعني شيء 13-14 ألف عسكري بياخذهم. بس نحن كنا يعني ينزلوا 50-60 واحد ما عندهم قدرات عسكرية يعني لحتى يقاتلوا فيها، عندهم انه خلص يلا مشي روح قتال. نحن عندنا قدرات عسكرية ونحن عارفين شو عم نعمل، يعني شو ما يقول لهم مين ما يقول لهم مشي بيمشي. وعندهم خوف، يعني وقت ننزل لهم على المعركة نقاتل نصه يهرب، نصه يعني ويتقوص ينصاب، يعني ما يحس على الحبوب اللي عنده. Although Hezbollah fighters won stunning victories in Syria, the defeated Islamist fighters were pushed from their Syrian strongholds into the porous mountain passes of Lebanon. The first victim was the isolated border town Arsal. On August 2nd, the Islamic State and al-Nusra Front invaded Arsal, captured its police headquarters, and overran Lebanese army positions, their first advance on Lebanese territory. After suffering heavy losses, the Lebanese army eventually retook Arsal. However, Islamic State and al-Nusra fighters remain a presence both there and in nearby mountains, using it as a base of operations for car bombings and rocket attacks on Lebanon. The day we arrived, tension was so high that army patrols and even the military's undercover operatives had been pulled from the town.
The commander of the last checkpoint urged us not to go any further, but we decided to press on. Entering the town, we spoke to a local who recently witnessed roving bands of Islamic State and al-Nusra fighters, but was afraid to appear on camera. لبسن بدلات عسكرية بس ما هي فرد لان كله يعني كل واحد لابس شكل وفي منهم شيء لابس ثياب سوداء طواقي سوداء بيغطوا وجههم حتى ما حدا يعني إذا فيهم شيء واحد بينعرف ما حدا يعرفه. والله اللي شفناه أنا شي 50 واحد يعني في هلا الجيش يقوسوا عليهم من هان وهن يقوسوا على الجيش يجي رصاص بالبيوت من قبل كان وضع طبيعي أبدا طبيعي عالم تشتغل وتروح على شغلها وتجي وتسافر يعني هلا واحد بيسافر بجوز يعني مأمن على حاله ويرجع يعني وضع منه منيح بنابل. After we left Arsal, we learned that teams of militants kidnapped 5 people off the streets that day. The area surrounding Arsal remains in constant danger of attacks by the Islamic State and the al-Nusra Front. With the Lebanese army struggling to control the area, we wondered why Hezbollah didn't deploy its guerrillas against militants in Arsal. Sheikh Haider Awad told us it was because they didn't want to start a sectarian war in Lebanon. عرسال بتحمل هوية سنية. حزب الله ما بده يفوت باللعبة لتمتد الفتنة بين سني شيعي. ترك هاي المنطقة يتلقى الضربات، يعني من عرسال يتسللوا يضربوا صاروخ على الهرمي، صاروخ على النبي عثمان، يعني إزعاج، اضطراب. هلا لو حزب الله قادر عسكريا بس الناس بدها تعيش مع بعضها. يعني بيهمه حزب الله الوضع الأمني بلبنان وهذا اللي عم يحافظ عليه. يعني عرسال كان ضربها حزب الله صاروخين 3 ونهاها هي وداعش والكل، بس بدك تدخل بفتنة طائفية. هلا وظيفة العرسال إنه الجيش يحافظ عليها أو يدخلها. The Lebanese army deployed its forces in Arsal, but was surprised by the sudden attack of ISIS and al-Nusra on its positions in the suburbs of Arsal. And you know that they took about 30 hostages from the Lebanese army and they killed about 17. The Lebanese army is deployed and expecting a new offensive from ISIS and al-Nusra down to this town of Arsal and the neighboring area. The few coming weeks are very dangerous in the area of Arsal. A few miles down the road from Arsal, and within striking distance of the Islamic militants camped in its mountain passes, is Ras Baalbek, a predominantly Christian village of 3,000 in Lebanon's northern Bekaa Valley. As fears of an autumn offensive by the al-Nusra Front and Islamic State grow, rumors have begun to circulate that the village, like others in Lebanon, has begun arming itself in response to a weak national army and threats from Islamic militants. We met up with the commander of Ras Baalbek's Village Defense League as night fell. المشاكل بدأت من وقت اللي صارت في حالة الفوضى الموجودة بجبالنا على السلسلة الشرقية نتيجة سقوط منطقة الألمون. بعد سقوط منطقة الألمون ونزوح المقاتلين والمسلحين كيف إلى المنطقة الثانية اللي عنا إلى منطقتنا، فعملت حالة خوف عند كل الناس. وحتى بهيدي الضيعة حصل عملية خطف وعملية يعني سلب وعملية تهديد، وحتى هيدي الضيعة انقصفت. فمن يومتها نحن بهيدي الجهوزية تقريبا عامل مساعد للقوى الأمنية، لا إذا شفنا أي تحرك أو أي شيء مش طبيعي نبلغ. كل الموجودين هن أولاد هيدي الضيعة. تاريخيا نحن كنا عايشين بحالة أمان بكل طوائفهم وبكل انتماءاتهم. اليوم نحن مهددين بوجودنا، بأملاكنا، بحضورنا بهذا الشرق كمسيحيين، لأنه هذا الفكر اللي عم نشوفه نحن ما إلنا وجود بحساباته. بالموصل حصل حدث كل الناس شايفته، يعني خلى في حالة الفزع والهلع الموجودين نحن فيها. أجراس الكنائس بالموصل إلها 1500 سنة بالدق، اليوم ما في ولا فينا نعمل مثل النعيمة نطم راسنا بالرمل. نحن حريصين إنه نبقى بهيدي البلاد تبقى جراسنا وكنايسنا مثل ما تعودنا عليها. بهيدي البلاد بدنا نبقى نحن. As the Islamic State and its allies continue to wreak havoc across Iraq and Syria, its attacks inside Lebanon and on its borders are taking their toll on this small nation. The Lebanese army is deployed, but seems poorly equipped to defend the country from an Islamist insurgency. By taking up the fight in Lebanon,
Hezbollah's guerrilla army may push an already fragile relationship with Lebanon's Sunni majority over the edge. And while the Islamic State and the al-Nusra Front lack the capacity for a full-scale invasion, many fear their car bombings, kidnappings, and beheadings might prove so destabilizing that the nation might once again spiral toward a sectarian civil war.